we have discussed about the triggers and other stuff, jobs, versions, all those stuff. And some people has been asked about the task consumption and other stuff as well, how to deal with that as well. But right now in the trial account, we are unable to see the task count, but we are able to see the execution time. I'll show you once with the trial account how to see the task consumption, task list as well. And another thing that some people has been raised that is Workato supports uh, executing per minute. So actually, as per Workato scheduler, it will trigger for every 5 minutes as well. And some people told that is it? I mean, there is a cron expression as well. Why can't it be possible with the help of uh, custom scheduler? Nothing but cron expression. So I think some people hasn't been joined in this session, which they have asked question on last Tuesday. So I'll show you. Hope you able to see my screen. So yeah, so we'll use cron expression like cron tab for the cron expression to get. So for every per minute, if you want to trigger for every per minute, all things should be in the star mode. So at every minute, this is the cron expression to trigger for every 1 minute. Just I am copying this cron expression. I am just pasting over here, pasting it in the Workato. So let's see how it will be. Okay. So we have many recipes. So just take the test recipe. So in that, so here trigger every 5 minutes means there is no any option like minute itself. If I select here over one. So when I save and when I test recipe or when I start recipe, so we'll see what error it is throwing. So it is showing that we cannot test this recipe as some steps hasn't been successfully set up successfully. So just I'm going to error. So the minimum interval for a scheduler should be 5 minutes for the input field. So it should be the 5 over here. Now we'll see what is the error for the custom scheduler. So I have taken a custom scheduler. What is the cron expressions for the custom scheduler is all starts. So it was showing that every minute. So right now I'm saving the recipe. So when I'm giving that, the minimum time interval for scheduler should be 5 minutes in the input field. Hope you got my point, right? So I haven't showed on that day due to time limit. So it was showing right now. So if you see that Workato by default doesn't support for triggering for every single minute. Okay. So if you want to trigger for every 1 minute from the source system or anything, so we need to go with the real-time triggers. Real-time triggers are there like PubSub model is there, publisher and subscriber model, nothing but event streams. There is a concept. And also there is a Webhooks real-time trigger. When you trigger or when you initiate from a source system or that particular moment, for every minute you can hit 100 times or 50 times, the recipe will be triggered with the help of real-time triggers. Like I told, PubSub model, publisher and subscriber, event streams, and with the Webhooks real-time trigger, and also with the help of API as well. Okay, so we'll see how it can be triggered, how per minute, how many times I can trigger per minute, how many times I can run the recipe, execute the recipe. I mean, integration we'll see in the upcoming class. Right now, you people got some clarity that Workato supports by default every 5 minutes. Okay, so hope you people, so now the error has been nullified. I mean, the error has been it has been uh, error has been disabled right now after making to 5 minutes. So these are the things, basic stuff we have seen. That still we have polling trigger still pending is there, polling trigger and real-time trigger concept. We'll see it in the upcoming. Right now we'll see about the function call concept. What is function call? What are the steps behind that? So function call concept. Create a folder. Okay. So what is function call?
So before starting this concept, for an example, we have the recipe of I told for an example, you have 15 steps of recipe, and the last five steps are independent. Independent means that does not depends upon the above steps. Independent is nothing but those five steps is not dependent on above steps. It is independent. So for an example, to consider an example like send a Gmail, send data to a Gmail, and send and load data into MySQL database. You don't know, we haven't seen all these approaches as till now, but I'm telling just consider an example for that. So sending an Gmail and loading data into MySQL database. For an example, for an example, so consider this second step and third step is sending data to a Gmail, and fourth step and fifth step is loading data into MySQL database. Okay, so loading data into MySQL is does not depends upon the Gmail. Sending a mail to the Gmail, right? Sending an email. So these two are independent. So when these are independent, why should I wait to complete sending an email to Gmail to execute data to load into MySQL? Hope you are catching my point. So for loading data into Gmail, why I need to wait till and sending an email? Why should I wait till a Gmail has been sent to load data into MySQL database? So to overcome this, because it is a time consuming, because I need to wait to complete these things. For an example, this is if it takes 1 second, I need to wait till 1 second to load data into MySQL, right? So it should not be accepted in the real time. So every millisecond is important in the real time for loading or getting a data in the real time analysis. So to overcome that feature, we have the function called concept. Nothing but calling one recipe in another recipe. What is function call? Calling one recipe in another recipe. Okay, the callable recipe which we are calling is a child recipe. The recipe which we call in a single recipe is a parent recipe. Okay, so we'll see that. Hope you got right. The recipe which we are calling is a child recipe, where that recipe is callable is a parent recipe. Don't get confused, just have a understanding of that particular sentence. We'll see in the real-time implementation. So for us, I'm taking it as a, for your understanding, I'm taking it as a parent recipe. So here start. So for this, I'm taking it as a scheduler itself by default 5. And next I am taking a logger by WorkAto. Here send data to child. Okay, so I need to send this data to child. I need to send this data. Here you can write any name, for an example, WorkAto. Consider WorkAto. So I need to send, just give me a second. Yeah. So I need to send this data to child recipe. Okay. For that, we need to create a child recipe first. So just see my screen, what I'm doing. Later, I'll show you what I have implemented to achieve the requirement. Okay. Create a recipe, child recipe.
So in the child recipe, I need to send a Gmail, right? I need to send for that child recipe. We need to take a custom application that is recipe function by Workato. Recipe function by Workato. Okay. So in this recipe function by Workato. So the data which we want to retrieve, which we need to get in from parent recipe, that data fields we need to define first in the parameter schema. The data which you want to retrieve from the parent recipe, that we need to define it in the parameter schema. Whether you can define with the JSON if you have JSON, otherwise we can create with it manually as well. Just add field. So I'm selecting data, a particular field. Also, we can select data type. So what is that particular field respective to data type? String, number, integer, date, time, boolean. Boolean means true or false, list and object. Whatever you want, we can define that particular data type for that particular field, and also optional as well. Optional means whether it is a mandatory field or not. So I selected it is a mandatory field. Okay. So on the result schema, that what we after getting the data, if you want to return any data to the parent recipe, nothing but acknowledgement response. Okay. So I don't want to return anything right now. So if you want to return anything, just create another like output schema, output response or anything. So and also for every field, we can select what data type it should be based on our requirement when select the data type. Currently, I am selecting it has a default string over here. Okay, add field. So I have selected that. So parameter schema is nothing but for the input data what we need to retrieve from the parent recipe to the child recipe, and the result schema is the what data we need to send from child recipe to parent recipe, vice versa. Okay, so now I'm going to the parent recipe. Just I am refreshing the recipe. Right now I need to call that child recipe into here in the parent recipe. Now I need to call that child recipe in the parent recipe. For that, I need to select recipe function by Workato. So when I select, so what, so when you are calling that particular recipe, what are the options we need to select? We have 4 actions we need to perform. I mean, we have options like calling a recipe function synchronously, or call a recipe function asynchronous, or return data from a recipe function, or wait for asynchronous calls. Just keep these 2 actions aside for right now. We'll see about what is these 2 actions. What is the meaning of this? Synchronous. What is the meaning of synchronous? Synchronous means when the data is sent from parent recipe to child recipe, and also we are sending a data output from child recipe to parent recipe. So when you select synchronous means it will call the child recipe and it will wait until that child recipe is successfully executed. Okay, synchronous means the parent recipe will call the child recipe and it will wait until that particular job is successful. You are getting, hope you are getting my point. Next, asynchronous means asynchronous is it will just call the child recipe and it will continue to execute the further steps. Okay, it will continue to execute for the further steps. I'll show you the difference between synchronous and asynchronous over here. Here, just give me a second.
Sorry for the disturbance, for the long hold. Yeah. So synchronous and asynchronous, I'm telling, right? So I'll show you that synchronous means it will wait until that child recipe is executed successfully. Asynchronous means it doesn't wait for the child recipe to complete or to execute successfully. It just trigger and it will proceed for the next step. For asynchronous. For synchronous means it will trigger and it will wait at this particular step until that child recipe is successfully executed. Okay, then it will go to the fourth step. But asynchronous means it will just trigger and it will continue to the fourth step. So we'll see how you will prove that it is synchronous. Asynchronous means I'll show you right now. So here for an example, I'm taking only synchronous. So here we need to select a child recipe. So what I have taken is child underscore recipe. So I need to select that recipe over here. So child underscore recipe, it is in my folder. So I have selected this recipe. So when I selected this recipe, it is asking for the data to pass. So what we have selected over here, we have created a data. What I told parameter schema is the data which is set, which the data which we need to send to the child recipe, right? So here I'm passing the data from the logger second step. Here it may be any data, any data pill. In the real time, we don't use any loggers in the real time project recipe. We'll just integrate the applications data. In the further sessions, we'll see how to map that data to pass to further steps. But for sample purpose, I'm showing only the logger. So in the logger, it is Workato. So I'm passing that Workato to the child recipe. So here, so after passing that, I did this. So here I'm adding, I'm just printing that data which is received from the parent recipe. What data I need to receive from the parent recipe? It should be Workato, right? So I'm printing that, and in the return, in the recipe function. So what I need to select? I need to select return data to the recipe function. Or if you want to see, I will see this concept a bit later. Okay. So I have saved this recipe. And if you want to listen that data which is coming from there, so we have created a pill, right? Output pill, which is we are sending that data from the output. Okay. What data we are sending from the output means that data we are returning to the parent recipe, or we can see just a hi message over here. Okay. So I'm just testing this. Hope you are understanding this concept. If you have any question, just unmute and you can ask me here right now itself. Okay. So for executing that, the child recipe should be in the start recipe mode itself. Okay. So I have started this recipe. How I can trigger this recipe means from the parent recipe, I can trigger. If you have any question, just unmute your mic and you can speak it out at any time. Okay. So I'll just test this recipe once. So this recipe has been successfully executed. We'll see whether child recipe is successfully executed or not. So when I refresh this, that see a job has been successfully executed. So from parent recipe, what I have sent the data to the child recipe, I have sent a Workato to the child recipe. We'll see whether child Workato is able to retrieve into child recipe or not. So I have seen that I got Workato from the parent recipe to child recipe. Hope you got this right. How it is forwarded from parent recipe to child recipe. So if you see the total execution of this particular job is the total execution of this particular job is this is a
synchronous job. So we have synchronously called the child recipe. So it has taken 366 milliseconds. Okay. Right now, so I'm not disturbing the child recipe. In the parent recipe, I am taking the same recipe, same child recipe, calling it as a asynchronous. What I told synchronous means it will wait till until child recipe is executed. Asynchronous means it will just trigger and uh, it will execute for the further steps without waiting for the child recipe to complete or to execute successfully. So I have taken here asynchronous. In the setup mode, I just taken the same data. I just saved the recipe, and right now I have, and now I'm testing the recipe. So it has been executed successfully. We'll see the child recipe whether it has been executed or not. So if you see, there are two successful jobs. Okay, because one is with asynchronous and another with the asynchronous. So when you coming to parent recipe, check the jobs. So this is with synchronous and this is with asynchronous. So I'm opening this job, one tab, and synchronous job with another. The first job is asynchronous, which is executed in 366 milliseconds. Synchronous, sorry. This is synchronous at executed in 366 milliseconds. And when I go to asynchronous, it has been executed in 291 milliseconds. Got it right? And this time gap is taken by child recipe to complete. If you open any of the recipe, child recipe job, it has taken 52 milliseconds. Got it right? How the time has been reduced. For just printing one logger step, we have saved 52 milliseconds for the parent recipe. In the real time, we are dealing with like lakhs, thousands and lakhs of records. When we are handling that large amount of volumes, we can save the minutes of time. When you build a recipe, for if you just save 1 minute of time in your recipe, that will be a great innovation in your flow. Right. So when you are sending data mail, so sending an mail via Gmail and data loading to the MySQL database, so those two are independent. If you separate that particular flow sending a Gmail, that will be saved approximately and 1 second or 2 seconds of time. The whole recipe will save you in the whole recipe execution. It can save, for an example, in handling of large data sets, it can save up to maybe 1 minute, 2 minutes, or 3 minutes. So you got some clarity of handling of synchronous and asynchronous functions, right? యా రాజేష్, వన్ డౌట్. ఇక్కడ పేరెంట్ Yeah, నుంచి yeah. చైల్డ్ కాల్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఆ Uh, జేసన్ ఫార్మాట్ డేటా వెళ్తుంది కదా, అది ఎలా ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది? లైక్ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు so you are asking about this. So నేను ఇది చెప్పలేదు అనుకుంటా కదా. సో ఓకే. ఇట్లా ఇది జేసన్ అంటున్నారా మీరు? అది మెసేజ్ Ah, కి వేర్ కి అని ఇట్లా ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటారు. yeah, మీకు చెప్పలేదా? ఓకే, సారీ. సో వర్కాటోస్ డిఫాల్ట్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ ఈస్ జేసన్. నువ్వు మీరు ఏ ఫార్మాట్ అన్నా ఇవ్వండి, లైక్ సిఎస్వి ఇవ్వండి, ఎక్స్ఎంఎల్ ఇవ్వండి, జేసన్ ఇవ్వండి, నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఇచ్చినా సరే, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఇచ్చినా సరే, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ వర్కాటో, ద స్టెప్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ వర్కాటో ఈస్ జేసన్. మీకు అది జేసన్ లోనే చూపిస్తుంది. ద డిఫాల్ట్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ వర్కాటో ఈస్ జేసన్. ఓకే. Got it right? It is a యా. default feature of WorkAto. The WorkAto's output format is JSON. మీరు ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అయినా ఇవ్వండి, XML అయినా ఇవ్వండి, JSON అయినా ఇవ్వండి, CSV అయినా ఇవ్వండి, any format, the output will be displayed in the JSON format itself. Got it right?
అవుట్పుట్ ఓకే. అంటే ఫార్మాట్ లైక్ ఈస్ JSON. ఈ చైల్డ్ అంటే కాల్ చేసేటప్పుడు మన డేటా వాళ్ళకి యా, ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. అవును అవును అవును. అంటే ఈ మెసేజ్ అని ఆటోమేటిక్‌గా డిఫాల్ట్ కీ అది మెసేజ్? ఈ ఇక్కడ లాగర్ జేసన్‌కి? అని తీసుకున్నాను కదా, లాగర్ అనేది ఒక ప్రింట్ ఆప్షన్. ప్రింట్ అనేది అవును. మిసేజ్ తో డిఫైన్ చేస్తారు అంతే. ఇప్పుడు మనము హుహు. పైథాన్ లో ఎట్లా ప్రింట్ ఆప్షన్ అని డిఫైన్ చేస్తున్నామో, అవును. ఇక్కడ లాగర్ అనేది తీసుకున్నాం. లాగర్ ఎందుకు వాడతామంటే జస్ట్ టు సీ ద డేటా, శాంపిల్ అవుట్పుట్, శాంపిల్ హ్మ్. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అక్కడ ఎలా ఉందో వర్కాటోలో ఆ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసేదానికి లాగర్ అనేది వాడతాము ఫర్ టెస్టింగ్ ఫర్ శాంపిల్ డేటా. ఓకే, హుహు. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే మిసేజ్ తో డిఫైన్ చేస్తారు అంతే. సో, ఈ థర్డ్ స్టెప్ ఓపెన్ చేయండి. కాల్ చైల్డ్ రెసిపీ. యా. దానికి సో ఇక్కడ ఆహ్, ఇది డేటా పంపిస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్, ఇక్కడ అవుట్పుట్. ఇన్పుట్ మీరు చెక్ చేస్తే ఇన్పుట్ లో మీరు పంపించే పారామీటర్ స్కీమ్ ఏముంటుంది, వర్కాటో అని ఉంటుంది, డేటా కదా. మీరు చైల్డ్ హుహు. రెసిపీ ఓపెన్ చేస్తే చైల్డ్ రెసిపీలో మీరు ఏం డిఫైన్ చేస్తారు, పారామీటర్ స్కీమ్ అంటే డేటానే కదా మీరు డిఫైన్ చేసింది. ఆ డేటా అని ఇక్కడ డేటా పంపిస్తుంది అంతే. ఈ రిజల్ట్ కాకుండా మీరు రెసిపీకెళ్ళండి డైరెక్ట్. ఎడిట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళాలా? ఓకే. కాల్ ఫంక్షన్‌కెళ్ళండి. చైల్డ్ కాల్. సో, ఇక్కడెల్లా రెసిపీ ఫంక్షన్ ఇచ్చాము. ఓకే. డేటా ఓకే. డేటా అంటే నేను ఆటోమేటిక్‌గా ఇక్కడ మెసేజ్ అనేది సెకండ్ స్టెప్ నుంచి పిల్లు మ్యాప్ చేసా. పిల్ అంటే ఇక్కడ డేటా పిల్లుని ఇక్కడ మ్యాప్ చేసా. అంటే ఈ లాగర్ స్టెప్ లో ఏం డేటా ఉందో ఆ డేటా ఇక్కడ మ్యాప్ చేసినట్టు అర్థం. అంటే ఇది ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తదా? ఒకసారి డేటా రిమూవ్ చేయండి. ఆ డేటా ఫీల్డ్. రిమూవ్ చేస్తే నల్ అయిపోతుంది. అది నలిపి ఇప్పుడు నువ్వు ఆటోమేటిక్‌గా అదే నువ్వు చూపెడతదా వర్క్ మనకు? నువ్వు ఇట్లా వర్కాటో అయినా స్టాటిక్ అయినా పాస్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే. ఫిజికల్ గా అయినా డేటా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే పిల్ అయినా మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ రియల్ టైం విల్ మ్యాప్. మనం రియల్ టైం డేటాలో ఇక్కడ ఇదేం లాగర్ ఉండదు. ఇక్కడ నీ దగ్గర మెయిల్లో నుంచి కానీ డేటా రీడ్ చేస్తుంటావు, మైసీక్వెల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేస్తుంటావు, లేదంటే ఒక సేల్స్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్ నుంచో లేదంటే జీరా నుంచో నువ్వు డేటా రీడ్ చేస్తూ ఉంటావు. ఆ డేటాని పంపించడానికి నువ్వు ఎప్పుడు స్టాటిక్ గా ఇవ్వము, మనం డేటా పిల్స్ ఓకే. మాత్రమే మ్యాప్ చేస్తాము. ఫైన్. ఓకే. ఇక మ్యాప్ చేసాము. మెసేజ్ మ్యాప్ చేసాము. ఓకే. డాటా మెసేజ్ అంటే ఓకే. నువ్వు లాగర్ పిల్లు మ్యాప్ చేసినట్టు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పిల్లులో డేటా ఏమున్నట్టు, వర్కాటో అని ఉన్నట్టు. ఓకేనా. హ్మ్. వర్కాటోని నేను చైల్డ్ రెసిపీకి పంపిస్తున్నాను. అది చైల్డ్ రెసిపీ వచ్చి లాగర్లో ప్రింట్ అయింది. ఓకే, పేరెంట్ రెసిపీ నుంచి ఏం డేటా వచ్చిందంటే ఈ వర్కాటో వచ్చిందని నాకు చూపిస్తుంది. మీరు రెసిపీకి వెళ్తే మీరు రెసిపీకి వెళ్తే మీరు రెసిపీకి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు చూస్తే నేను పారామీటర్ డేటా పిల్లని డాటా. మ్యాప్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి. ఫస్ట్ స్టెప్ లో పారామీటర్ స్కీమ్ ఇదే కదా నేను డిఫైన్ చేసింది. డాటా. కరెక్ట్. అక్కడ ఏమొచ్చిందో చెక్ చేస్తున్నాను లాగర్ లో ప్రింట్ ఆప్షన్ పెట్టి. ఓకేనా. ఓకే. ఓకే. గాట్ ఇట్. అవును. Yeah, ఓకే. able to understand the flow of configuring parent recipe and child recipe and calling synchronously and asynchronously. How you have proved that synchronous asynchronous ante we have seen that with the help of time frame. మనకి ఇక్కడ జస్ట్ మనం చూస్తే 52 మిల్లీ సెకండ్స్ సేవ్ చేసింది. బట్ నువ్వు ఒక జస్ట్ చిన్న పిల్తోనే 52 మిల్లీ సెకండ్స్ సేవ్ చేసినావు అంటే వెన్ యూ డీలింగ్ విత్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ we can save minutes and seconds and minutes of time. So when you save in the large data sets, if you save even 1 second, that will be a huge innovation for the business point of view. Okay, everything should be right now the real world is occupied or dealing with data. నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్ గా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావో దట్ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ టూల్ విల్ బి ద కింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో నువ్వు అంత ఎఫెక్టివ్ గా సొల్యూషన్ బిల్డ్ చేస్తే దాట్ విల్ బి ద యూనిక్ థింగ్ ఆర్ యూనిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్, ఏదైనా ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుంటే మీరు ఎంత యూనిక్ గా ఎంత లెస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారో దాట్. సో నేను అదే అనేది, ఇప్పుడు జీమెయిల్కి నేను మెయిల్ పంపించాలి, ఒకేసారి మెయిల్కి పంపించాలి, మైసీక్వెల్ డేటాబేస్లో లోడ్ చేయాలి అంటే ఒకసారి మెయిల్కి పంపించిన తర్వాత మళ్ళీ సీక్వెల్లో లోడ్ చేయాలి అంటే దాట్ విల్ బి అ కాంప్లెక్స్ థింగ్. నేను మెయిల్కి పంపించేంత వరకు వెయిట్ చేసి దాని తర్వాత కదా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సీక్వెల్లో. ఒకవేళ నేను మై సీక్వెల్ స్టెప్ తీసుకుంటే ఇక్కడ అది మనం ఫర్దర్ గా చూపిస్తాను, బట్ శాంపిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. అలా కాకుండా నువ్వు మెయిల్ సపరేట్ మై సీక్వెల్ సపరేట్ పెట్టావనుకో, అసింక్రోనస్ పెట్టుకొని ఇది కాల్ చేస్తుంది, వెంటనే ఇది కాల్ చేసేస్తుంది. అంటే అట్ ఏ సింగిల్ మొమెంట్ వీఆర్ సెండింగ్ అన్ ఈమెయిల్ అండ్ వీఆర్ లోడింగ్ డేటా ఇంటూ మై సీక్వెల్ డేటాబేస్ టేబుల్. అట్ ద ఇన్స్టాంట్ వీఆర్ డూయింగ్ both things at a time.
then we are saving huge amount of time, right? That is the scenario, or that is the unique feature of using function call. Okay, it will be helpful for saving the time, saving, I mean, less implementation of, I mean, implementing the flow in less number of steps and all those stuff, and easily able to understand that. So if you comment this, this particular recipe is for sending an email, uh, sending an email. And another function call, if you take on that function call is loading data into MySQL. So both are asynchronous, both will be executed at the moment, at the instant. Data can be loaded into two applications simultaneously. Then there is no lagging, there is no any time gap between those two. So people, the business people can able to see the data, can able to log the data at the moment. Okay, so we'll see this function call as well with the real-time implementation with the help of Salesforce application or Jira application. Okay. Yeah, okay. So hope ఈ ఫంక్షన్ కాల్ కాన్సెప్ట్ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. If you have any questions, so we have another two or more actions to discuss over there here, like return data from a recipe function and wait for asynchronous calls as well. సో మీరు అక్కడి నుంచి డేటా తెచ్చుకోవాలి అంటే లైక్ చైల్డ్ రెసిపీనింగ్ లో నేను ఒక అవుట్పుట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశా ఇక్కడ, అవుట్పుట్ అని, అవుట్పుట్. సో నువ్వు కన్నా ఈ డేటాని గెట్ చేసుకోవాలి అంటే దిస్ కెన్ బి పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ సింక్రనస్, అంతే కదా. సింక్రనస్ లో మాత్రమే ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయినంత వరకు పేరెంట్ రెసిపీ వెయిట్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే రిటర్న్ అవుతుంది. దిస్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఇన్ ద సింక్రనస్ రెసిపీ ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఐ మీన్ synchronous function call itself. We'll see that as well in the practical, and also wait for asynchronous concept as well. This is most important in some real-time scenarios. Okay, hope you got clarity of function call of calling, and also difference between synchronous and asynchronous as well, when to implement synchronous and when to implement asynchronous. When we want data from the child recipe, then we can use synchronous concept, and we don't want any output or any feedback from the child recipe or acknowledgement from the child recipe, we'll just go with asynchronous function call. Asynchronous function call means calling independently that particular child recipe. So అర్థమైంది అనుకుంటా. If you have any questions, you can able to ask me right now. Can you show me the place where we are sending the data, input data, calling child recipe? So in the child recipe, if you select after child recipe in the setup, you can see that data. So what data is requesting by the child recipe, that data fields we need to create over here. First we need to create that data fields which we need from the parent recipe. ఇక్కడ ఏం డేటా ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ just to send the input data. Yes. Yeah, this is fine to send the input data. So here we need to map that data. Okay. Yeah. The parent in the setup, And right? yeah, and also one more question over here. ఇప్పుడు మీరు చైల్డ్ రెసిపీని టెస్ట్ చేయాలంటే చైల్డ్ రెసిపీని స్టార్ట్ చేసి పేరెంట్ రెసిపీ నుంచి మాత్రమే ట్రిగ్గర్ చేస్తేనే అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ముందు ఎలా చూసాం, ఒక రెసిపీని టెస్ట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ టెస్ట్ రెసిపీ క్లిక్ చేస్తే అవుతుంది. అదే అలానే పేరెంట్ రెసిపీతో సంబంధం లేకుండా చైల్డ్ రెసిపీని అలానే ఇండివిజువల్ గా టెస్ట్ చేయాలి అంటే దెర్ ఈజ్ అనదర్ ఆప్షన్. లైక్ మీరు ఎగ్జిట్ అయితే ఇక్కడ స్టార్ట్ రెసిపీ పక్కన ఇక్కడ ఉంటుంది, దీన్ని ఇక్కడ టెస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ అడుగుతుంది డేటా ఫీల్డ్స్. ఎందుకు అంటే ఈ చైల్డ్ రెసిపీ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలంటే ఈ డేటా కావాలి. అందుకే కదా మనం పేరెంట్ రెసిపీలో కాన్ఫిగర్ చేసింది ఈ డేటా పిల్ని. డేటా పిల్కి మిసెస్ పిల్ పాస్ చేసాం కదా. సో అలానే ఇక్కడ మనము ఇక్కడ స్టాటిక్ గా డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తే రెసిపీ టెస్ట్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మీరు చూస్తే ఈ రెండు స్టార్ట్ మోడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. అదే నేను ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తే ఇక్కడ స్టార్ట్ మోడ్ లో రెసిపీ ట్రిగ్గర్ అయినట్టు చూపిస్తుంది. ఇంకా లోడ్ అవ్వలేదు, ఒక నిమిషము.
but you can see the jobs count. 3 jobs అయినాయి ఇక్కడ. 3 successful jobs. So we can also test the child recipe independently. individually as well by providing the data. Yeah. Once Yes, it మీరు works ఇప్పుడు fine, load then we can అయింది initiate call test from job. parent. Yes. Because for an example, the parent recipe is getting when a particular Gmail is when a particular Gmail has been received from a particular person, then only we need to trigger this recipe. Every time we cannot send a recipe, right? Sorry, every time we cannot send a mail to test this recipe. For that, we can choose test recipe. After that, we can provide the data statically. I mean, manually can provide the data and you can test the recipe for testing purpose, not in the real time. Yeah, hope you got some clarity about the function call, synchronous and asynchronous. Later in the sessions, we'll see about wait for what I can say, return data from function call and wait for asynchronous, those 2 actions as well. Okay, and then real-time examples of function call. Before going to real-time function call, we'll create a Salesforce account. I mean, I'll guide you to create a trial account for the Salesforce. With that trial account, we'll proceed implement many scenarios in our further concepts as well with that Salesforce and Jira application. Okay, and also we'll deal with Gmail, sending an email to Gmail as well, like how to send that as well, and other stuff in the upcoming sessions. So as he told that there will be no more free sessions from tomorrow on from Monday. So if you want anything, you can discuss to him by calling or by reaching out to him. Okay. So hope you got clarity about these things. If you have any questions, I'm free to discuss about your questions. The output from child recipe, we should manually add to the logger, right? For the log output key. I'm talking about output key. This step? No, not this one. This one we already configured data. Whatever Yes, we you get. want to see this Yeah. output, right? If you want to see this output, what is coming from the child recipe and the parent recipe, you need to take another action, like we need to configure return data from a recipe function. It is another scenario. And this step will works only in synchronous. I'll show you how it will be, how it is, why it is worked for only synchronous function call itself. I'll explain you all those stuff in the upcoming sessions. Yeah. Yeah, got it. Yeah. Thank you. Yeah. Anyone have any questions? I'm free to discuss. ఫీజు అది వెంకట్ గారితో మాట్లాడమంటారు. Yeah, మీరు అది మాట్లాడండి. అంతా అదే ఆల్ ద థింగ్స్ కెన్ బి డిస్కస్డ్. ఐ మీన్ మీరు అదంతా ఆయనతోనే డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే దెన్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ హావ్ ఎనీథింగ్. యా చెప్పండి. ఈ SaaS అప్లికేషన్స్ అంటే ఏవేవి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా, సేల్స్ ఫోర్స్, ఒక ట్రయల్ అకౌంట్, జీమెయిల్, ఇంకా ఏమన్నా శాంపుల్ జీరా గురించి, సేల్స్ ఫోర్స్, జీరా, జీమెయిల్ అండ్ కొన్ని అప్లికేషన్స్ చూపిస్తాను. ఐ విల్ డిస్కస్ దెమ్ యాజ్ వెల్ ఇన్ ద అప్కమింగ్. ఓకే, ఒక్క సెకండ్. క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ చెప్పిస్తారా ఏమన్నా? AWS కి సేల్స్ ఫోర్ టు S3 లైక్ అలా డెస్టినేషన్ క్లౌడ్ ఏమన్నా చూపెట్టగలుగుతారా? హలో, am I audible? Hello. Yeah, one second please.
సారీ చెప్పండి రాకేష్. ఏమన్నా అంటే లైక్ సాస్ టు క్లౌడ్ ఏమన్నా మైగ్రేషన్ అట్లా ఇంటిగ్రేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చూపెడతాను. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు సేల్స్ మైగ్రేషన్ టు అంటే? సేల్స్ టు AWS S3 కానీ అవన్నీ ట్రైల్ అకౌంట్స్ తో పాసిబుల్ అవ్వవు కదా, అజూర్ కానీ తర్వాత AWS కానీ అలాంటివి. బట్ ఐ కెన్ షో యూ హౌ ఫార్మాట్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. ఐ షో యూ అట్ టు దట్ ఎండ్. నువ్వు AWS S3 బకెట్ లో కానీ ఎలా లోడ్ చేయాలో ఆ స్టెప్ చెప్పను, కానీ ఆ బిఫోర్ స్టెప్ వరకు కావాలంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అట్ ద ఎండ్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫైల్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకో, ఎగ్జాంపుల్ CSV ఫైల్, లేదంటే మీరు స్నోఫ్లేక్ లోకి డేటా లోడ్ చేసిన అనుకో, స్నోఫ్లేక్ లో నుంచి అయినా మీరు S3 బకెట్ లోకి మూవ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ నుంచి అయినా అజూర్ లోకి, అజూర్ బిగ్ క్వైరీ లోకి అయినా మీరు మూవ్ చేసుకోవచ్చు. అజూర్ బకెట్స్ లోకి ఎట్లయినా మీరు మూవ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఆ కాన్ఫిగరేషన్ మనకు ట్రైల్ అకౌంట్ తో పాసిబుల్ అవ్వదు. అండ్ ఆల్సో అజూర్ కూడా ట్రైల్ అకౌంట్ లేదు. సో మీరు కావాలంటే అప్ టు బిఫోర్ స్టెప్ వరకు మీరు కాన్ఫిగరేషన్ నేను చెప్తాను, అక్కడ నుంచి Okay. మీరు ఈజీగా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఆ స్నోఫ్లేక్ లో డేటా ఉండింది అనుకో, స్నోఫ్లేక్ లోంచి అజూర్ లోకి ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవచ్చు, S3 బకెట్ లోకి ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. అప్ టు దాట్ ఎక్స్టెంట్ ఐ కెన్ గైడ్ యూ. ఓకే ఓకే Yeah. But I'm not assure you right now. We'll see at the end of the sessions. ఓకే. మీరు Real time. డీటెయిల్ ఎందుకంటే AWS మనం రిటైల్ ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు, మనం ట్రై చేస్తాం. జస్ట్ Yeah, కాన్ఫిగర్ sure. If it was possible, I haven't worked on AWS till now. So if it is possible, I can guide you, or I'll try how to do that as well. Okay. ఓకే. ఈ OAuth2 ఇవి కవర్ అవుతాయి కదండి ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ లో పెట్టారు. యా నేను చెప్తాను. ఆత్ టోకెన్, వాత్ 2.0, JWT చెప్తాను. ఫైన్ ఈ మూడే చెప్తాను. వర్కాటో ఇన్ API, వర్కాటో సపోర్ట్స్ ఓన్లీ 5 authentication methods. అంటే వర్కాటో API ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్స్ 5 types of authentications. ఆత్ కి, ఐ మీన్ API టోకెన్, వాత్ 2.0, JWT, ఓపెన్ ఐడి కనెక్ట్, తర్వాత వాత్ 2.0 ఇంట్రోసెప్ట్ అని కొత్తగా కాన్సెప్ట్ రిలీజ్ చేస్తాడు. బట్ ఐ విల్ కవర్ ఓన్లీ API టోకెన్, వాత్ 2.0, JWT. బట్ ఇది వర్కాటో API ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేసే అథెంటికేషన్స్. బట్ వర్కాటోలో నువ్వు థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ ప్రొవైడ్ అథెంటికేట్ ఆర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే వర్కాటో యాక్సెప్ట్స్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ లైక్ ఆథరైజేషన్ గ్రాంట్, ఆథరైజేషన్ కోడ్ గ్రాంట్, వాత్ 2.0, JWT, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్స్ ఫర్ ద థర్డ్ పార్టీ APIs. There are two different scenarios which what you are dealing, whether you are dealing with Workato APIs or external APIs. మనం దానిని బట్టి అథెంటికేషన్ అనేది డిసైడ్ అవుతాం, కాన్ఫిగరేషన్. విల్ సీ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఓకే. యా సో మన వీడియోస్ Okay, then. అప్లోడ్ చేస్తారు, మన డాక్యుమెంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారా అండి? లైక్ ఏమన్నా నేనేం డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయను, ఓన్లీ రికార్డింగ్స్ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఓకే. సరే సార్. ఓకే దెన్ అయితే ఉంటాను. యా, hope we'll see you on the next. Okay then, thank you, bye. థ్యాంక్ యూ. Bye.